So let's start with the fifth module of material handling and facilities planning. So first we will look to its contents. In this module we will deal with how we can select a basic material handling system, and in second part we will deal with the classification of material handling system based on its method, equipment and function oriented system. So let's move to its introduction. So in last module we actually dealt with the material handling systems and what's the actual what's the function of a basic material handling system. In there we said that a basic material handling system or a material handling system is being used to move the material from one point to the other. Not only that, whenever the material handling system comes in contact with the material, whether it could be in the packaging time or during the storing time, whatever may be, those systems that actually handles the materials are called material handling systems. Okay, so we'll look into the definition itself. Material handling is an art and science involving the movements, packaging and storing of substances in any form. That's what I have said earlier. Now we'll move to what actually a material handling system is concerned with. The first point is the movement. Yes, as I have said, the material handling system actually moves the material from one point to another or one machine to another. Okay, so based on the need of a plant, these systems are used to move the materials from one point to the other point. And the next point is the quantity. How much quantity or how much amount or how many amount of right quantities you need at a point, that much amount of material is needed to be transported from one point to another, and that is being done with the help of these material handling systems. And the third point is the time. How quickly you can transport these materials from one point to another, or whether you can transport the material at the right time itself. So that is what is about the time. And then the space. Okay, within the cubicle space, whether you can store these or we can place these material handling equipment, or within the space itself these equipments can function or it can transport those materials from one point to other, and that is called the space utilization or the space that has been mentioned over here. And whether these equipments are utilizing those space well, and it needs to utilize those space well. That's what it's said over here. And finally the control. So not only these things, and these material handling systems should make sure that the well number is being received and it's been it's been directed to the next point, and it should make sure that the inventory everything is being under the control of itself, like whether it's been well utilized. So these are the several points: movement, quantity, time, space and control are those several factors or parameters that a material handling system should obey and make use of it. Okay, so then we'll move to the next slide, and that's about it's about the selection and design of handling systems. See, in an industry, we need to finally pick the material handling system that is needed at a particular point or a particular site. Okay, so just by saying what all the machines are there, just by seeing the drawing, you cannot simply go and select and you can implement those machines over there. We need to actually analyze the several factors. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ജോബ് സ്പേസിൽ കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ്റയർ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് that is needed to be followed while selecting and or designing the handling systems. So first one is identification of a system. So you just by seeing the drawings or something like that, we'll just identify a system. We'll just pick a system like a conveyor അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കും, എന്നിട്ട് വിൽ ഗോ ഫോർ എ റിവ്യൂ. ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ റിവ്യൂവിലോട്ട് പോകും, ആൻഡ്
Then we will collect the data like regarding the flow pattern, the flow requirements, the identification of each activity relationship, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഈച്ച് മെഷീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ ടേണിങ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മില്ലിംഗ് ആണ്, അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും എല്ലാം നോക്കും. ആൻഡ് വെദർ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം എസെൻഷ്യൽ ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, അവിടുത്തെ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇൻവെൻട്രി ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ്, അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും അതുകൂട്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം നോക്കണം. ഐ മീൻ ഹൗ മച്ച് ലോങ് ഇസ് എ സീലിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ മെഷീൻസ് ആർ ബീൻ kept in that particular job floor. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ whether we need to analyze whether the taken or the selected material handling system is apt for that particular point. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ആപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച അത്രയും ആപ്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. We should go for the alternatives, and at that time we have to make sure, or we have to take certain factors. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടോ, വെദർ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഗ്രാവിറ്റി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഈസി ആണോ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ, കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു എഗെയിൻ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് any other material handling systems which is whether you are finding it as a good alternative for the existing system, നിങ്ങൾ അടുത്ത നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ആ പറയുന്ന ജോബ് ഫ്ലോറിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് then we'll have to find out its specification, we'll go for its procurement or buying, and then we'll implement the system. That's how a particular material handling system is implemented, or it's been selected and implemented at the job floor. Okay, so next we will move to the classification. മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിലോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം there it was broadly classified into two: fixed path metal handling system and variable path metal handling system. And then we dealt with another classification where the metal handling system was again classified into conveyor and chutes, trucks, robots, containers, elevators, etc. In this module, we are again classifying these material handling systems based on several categories, or based on several parameters. So here material handling systems are classified into four, and they are equipment oriented system, material or load oriented systems, method or production oriented systems, and function oriented systems. എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന പേരിനകത്ത് തന്നെ അറിയാം, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിൽ കയറുന്ന ലോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രത്തോളമാണ് കയറുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തത് മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, വെദർ ദ മെഷീൻസ് ആർ ഫോളോയിങ്, ഓർ വെദർ ദേ ആർ യൂസിങ് എ മാനുവൽ എയ്ഡ്, or whether they are fully automated or partially automated, something like that. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്,
പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദ മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്, മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം മാസ് പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡിനകത്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെത്തേഡ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഏത് ഫങ്ഷനാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ഇപ്പം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണോ അതോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഫങ്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറൈസേഷനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ classification, and we'll stop this right now and we'll continue in the next video.